Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa hadir di pertemuan kuliah bersama online hari ini gitu ya. Semuanya sehat, alhamdulillah gitu ya. Dalam keadaan sehat. Kayak hari ini kita akan memiliki kuliah bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Nurholis Idam, PhD IAI, sebagai salah satu pengampu juga di DS2 gitu ya. Kemudian untuk topik physical empathy gitu ya Pak ya, yang berkaitan dengan konstruksi dan tektonik gitu ya. Oke, mari kita supaya diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu, mari kita sama-sama memulai kuliah bersama hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, monggo langsung saja kesempatannya saya berikan kepada Pak Profesor Nurholis Idam. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Wisnu dan tim yang telah mengkoordinir kuliah bersama pada siang hari ini. Today we have a general lecture from me. We will talk about the introduction of building structures. Yeah. Maybe allow me to explain a little bit in English, because we understand that our students not only come from Indonesia, but also came from foreign country. So that's why it's better to talk in English. But somehow, if we need to talk in Bahasa, we also change to be Bahasa. Yeah. Okay. So allow me to share my presentations. So do you see this PowerPoint? Yes, Pak Nur. Yes. Ya. Okay, good. So, Bapak-bapak, Ibu-ibu, and adik-adik, we have a topic about introduction to building structures. Pak Wisnu gave me a duty about physics. Of course, we are architecture students, don't like physics. Are you? No. Is it true that you don't like physics? We like physics. Except Prof. Sukini, I understand, but what about others? What about the others here? Do you like physics or not? But don't worry, I understand that most of you don't like physics. Just a little bit. However, we need physics. Yeah, as an architect, we need this topic, and also the other topic, unfortunately, because we are generalists, isn't it? We are not specialists. As architect is generalist. What does it mean by generalist? It's very different with our college civil engineers. They are specialists, but we are generalists. It means that we have to know everything, isn't it? We have to know everything, although we are not deeply knows about everything. So that's why we are generalists. It's very different, quietly different with our colleagues in civil engineers. They are specialists. So that's why we need to
to discuss everything. Okay. These are my list. We will talk about the nature, yeah, and also we will talk about the human-made structures. And then I will ask you, can we find the principle of stand-up, the miracle of triangle, funicular principle, and mimicry versus mimetic? Don't worry, we will not talk about number. The thing that you don't like is number, actually, especially about formula. But I believe it's number related to RP, rupiah, you will like, isn't it? So let's talk without formula. Without the formula, I will try to explain to all of you without formula, but still we will talk about the physics. Okay, then the first one is about the nature. Okay, sorry. Can you see this? Yeah, see in the nature. You will see mountains, sands, trees, cave, etc. Whatever you will see, this is our natures. Yeah. Can you something behind this? Especially this what sand dune or sand mountains, sand dune actually, yeah, or this one, rocky mountains. On this one, rocky cave, or this one, sand, let's say, and others. This is my challenge for all of you. Can you see something? Friends, all of you, can you see something? Yes, of course. You will see people there. Yeah, but I'm not meaning that. Can you see something behind this? Okay. Yeah, Yes, what? it's Anybody? how the environment shape this type of scenes. Yes, yes. Actually, we will talk about that. How this environment, or let's say, how our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, create this nature. Yeah, we have to learn Iqra. Yeah, Iqra means you have to learn. Yeah, you have to learn at least your surrounding, at least the environment, and of course the nature itself. We have to learn from the nature so we can take advantages from our nature. Okay, so I will show you later on. Next. So these are another example from our environment. Trees, isn't it? So trees, there are many type of trees actually, from small to very big. Yeah, from bonsai like this. We have bonsai, isn't it? Yeah, this is bonsai, a very small a tree, and we have very big tree in Africa, for example, or other countries. Trees is common, so that's why you have to learn from the tree, the way they are stand up, at least, isn't it? Yeah, because whatever in this nature, science, etc., always following the law of the nature, isn't it? What is the law of the nature? Sunnatullah. Yeah, they cannot escape from Sunnatullah. They always following Sunnatullah. Sunnatullah is the law of the nature, hukum alam. Tetap berlaku untuk semua makhluk hidup yang ada di alam ini, isn't it?
So that's why we'll talk about this. Yeah, from small tree to very big trees. Okay. Maybe somebody will tell me something special starting from very small tree, this bonsai. And this very big, what it's called actually. Pak Wisnu maybe knows this name, the name of species of this plant, yeah, or Pak Barito. Baobab, Baobab, baobab baobab tree. tree. Yeah. I think so. It's very big trees, isn't it? Even we can dig under inside of this tree and we can make it as our house. Yeah, because of very big. So baobab tree and also this very small trees, there are always following sunnatullah. And of course, this is human-made structures. Yeah, starting from pyramid over there. Where is it? In Egypt, isn't it? Yeah, to our temples in Prambanan. So can you see a common language? Anybody? Anybody? Siapa yang bisa menebak rumus apa yang sama pada contoh-contoh bangunan ini? Ayo, siapa? Soalnya tadi katanya nggak mau pakai rumus, jadi nggak mau ngomong. Rumus mean not number, Prof. Sugini. Not always about. Number is, there's no problem with number. Don't Yes, be because afraid. our student, It's I know okay. our students. Okay, let's talk about the general what keys. Let's say if you don't like rumus, kunci yang menyamakan contoh-contoh ini mempunyai kesamaan apa kira-kira? Can you mention? Yes, Lanang Taufikul Hakim. You are very correct. There are using triangular shapes, isn't it? Yeah. So that's why we will talk more about these triangles. Yeah, because triangle is one, yeah, of the keys of the natures. One of the keys of the nature. So that's why this very special. We can find here, yeah, in the pyramid, either new pyramid or old pyramid in Egypt, and also in our temples, ya. Dalam candi kita juga kita bisa melihat bentuk secara umum adalah triangular, ya, berbentuk segitiga. Still continuing with one of our great temples, Borobudur, isn't it? If you see here, triangles is the basic form of these temples, yeah, both Borobudur and Prambanan. What about this? One chapel in Italy, oh sorry, in France, I think, yeah, and Eiffel Tower. Who don't know this Eiffel Tower? Isn't it? Chapel in France, Eiffel Tower in Paris, of course. What about this? What is it? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Burj Khalifa in Dubai. Dubai. What about this? This is a CNN television. Yes, television tower in Germany. Yeah,
We can find like this in other countries as well. Okay, so can you see the common keys they are using? Still same, triangular, isn't it? Can you find where is it, the triangular here? Where is it? Anybody? Can you see where is the triangle? That we would like to find it. You will find later here. There are many triangles even here. Very, very small, 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 and big triangle. This one also, we have big triangles. This one, can you see this is the triangle from this tower? Yeah, of course, we will find it. So all these buildings using triangle. What about this, folks? What about this? Our furniture in our house, in your home. Have you ever see the things in near to the location you are? No. Your tables, your chairs, and whatever near to you. Can you see where is it? The triangles stands or behind or cover from these pictures? Of course, yeah, you may see here. You may see here, there are many triangles on the right side, okay? What about this? This is frame of tables. Same like this, but without board yet on top. Where is it, the triangle? Can you see it? We will find it, yeah? Don't worry, we will find that there is triangle. Either you can see or you cannot see. That's the problem actually, yeah? Okay. So can we find the principle of stand-up here? Yeah, jumping from triangles, then we have free standing and fixed standing. Yeah, okay. You will see here our tables. Our table frame actually similar with this pergola. Sama antara rangka meja dengan rangka pergola kita ini di nomor 2. Tidak ada bedanya, sama persis. So, from table frame to pergola, there is no difference between tables and pergola actually. The structural system are same. Okay, so that's we call it as freestanding because you can move the table easily from one to other place. Yeah, there is no connection. Tidak ada kaitan khusus antara rangka meja dengan dasar atau lantai di mana dia berada. However, this table stand up. Yeah, even strong stand up. You can, you can on top of this table if we put the board, of course. Very strong, without any, special treatment under, isn't it? Tanpa ada teknik khusus untuk bagian bawah. Ini sama antara bagian-bagian meja ini dengan apa yang kita sebut sebagai pergola ini. Gambar ketiga kita bisa lihat bahwa pergola ini, this pergola stand up similar, almost similar with first and second,
but somehow they increase the base. Yeah. And they put this pergola on top of the base. So we need somehow special base in order to put the frame on top, yeah, beyond this foundation. What about this? This is also pergola, but they are using fixed here, fixed connection, ya, sambungan yang sangat kaku, maksudnya tidak bisa dipindah-pindah. Ya, kita harus punya pondasi di sini. Kita tidak perlu pondasi sini, no foundation, but here we have to use the foundation. And we call it as fixed standing. So you might use, yeah, one of them in order to make your thing stand up. Mostly we are using like material such as wood and steel, for example. But here, mostly we are using concrete in order to make fixed connection between one and other elements. Okay. So what is free and fixed standing actually? Yeah, if you have poles, yeah, if you have poles for our flag, let's say, how you make it standing? How? Bagaimana Anda bisa membuat tiang bendera ini berdiri? Apa yang bisa kita lakukan? Anybody? Ditancap tanah. Yes, Tancap tanah. you are right. The first thing that we have to do is push it down. Okay, push it down, just enough to make our connection with the ground is fixed. Fixed. You just need to push it down. That's enough. Isn't it? It's very simple. This structural system is very simple, but very useful for all of us as an architecture student. Yeah. And any else? How to make it stand up? Alternative, please. Bagaimana alternatif yang lain? Kita bisa membuatnya berdiri? Anda punya alternatif? Ayo, silakan. Please. No alternative? Come on, come on. Okay, the second alternative. What we have to do with this? Nobody? Yes, memberikan penahan. What is penahan? Supporting system. Yes, make it footing. Can you see your foot? Please check your foot. What happened over there? Did you find something in your foot? Footing. Okay. The second alternative, this one. Ya, add a base. Buatlah dasar sebagai penahan tadi, supporting system. Isn't it? We don't have to push it down. Tidak perlu kita tancapkan ke dalam tanah, tapi kita cukup membuatnya dengan penahan atau pendukung yang kita sebut sebagai base atau dasar.
Nah, ini adalah semi-rigid. This one is semi-rigid, ya. If you want to be more rigid, then you have to put something like this, isn't it? So, can you see triangle over there? Yes, can you see? Yes, sir. Yes, you can see triangle. So this is triangle is very important. Without this, what happened over there? Huh? What happened without this triangle? Your flag will easily It will collapse, sir. not collapse but bend. Yeah, because the connection is changed. Perubahan sambungan. Akan terjadi perubahan sambungan. Supaya sambungan kita itu tetap mati, kita matikan dalam tanda petik, ya, maka kita harus menggunakan segitiga pengaman. Kita harus pasang itu baik kecil ataupun besar, ya, either small or big triangle. We need to put it on the connection between pole and base, isn't it? Okay. Is there any way to put this flag stand up? Friends, please tell me how to make it stand up. The third way. Anybody? Come on. Have you done with your pramuka in high school? What do you do if you want to make it stand up? Sorry? Pakai tali. Yes, you have to use cable, string to make something like this, isn't it? Can you see triangle over there? Yes. Yes, Yes, sir. of course. What about the base? Here, can you see base, triangle base over there? Triangle form on the base. Yes, isn't it? I think somebody, the one that friend, using antenna, either HT or CB. You know HT? Handy talk and CP, ya. Radio to have a communication with other far away, yeah. Radio. We have to make this antenna, and how to sling this pole. Mostly we are using triangle form, not square. Why it's happened? I think you already learn about this in structures, yeah, either delivered by Bu Eti or Bu Dia or Pak Supri, I think. You already talk about this, I think, isn't it? This is free base, flexible, we call it. Yeah. Okay. Next. The miracle of triangle. We are coming to this. To standing, to be rigid, to be strong, to be natural. Okay. So even for very, very high building, now we have Burj Khalifa, 828 meters tall. But in the near future, we will have this Jeddah Tower, 1,008 meters. Yeah, and also tower, 1,345 meters. See, all these buildings just using very simple principle to stand up. What is that? Apa itu? Triangle. The miracle of triangle, isn't it?
let's see this. This is a high-rise building in California, which is California has very high, you know, they had a very strong Loma Prieta earthquake, yeah, and this building already there at that time. See, this building still stand up. This is the old building actually. Bangunan yang tahan gempa, ya, di Los Angeles, di LA pada waktu itu. Dan akhirnya mungkin bangunan ini memberikan contoh kepada bangunan-bangunan yang lain, ya. The examples, the success to face earthquake. So that's why Burj Khalifa, you can see here, designed basically from triangles, isn't it? This is also triangle, just like we make stand up our poles, our flags, yeah, with what? With cable is in this case. There are reasons why they have to use cable. Why not using this Jeddah, like a Jeddah Tower or Burj Khalifa? What's the reason? What is the reason? The reason is triangle. Because we have to make triangle. I will show you later on. But before that, we check this, the secret of triangles. I think this is interesting to you, yeah? Especially in this, in the middle. What is this? Huh? What is this? Hello? Segitiga. Yes, of course, segitiga. But what symbol is this? Illuminati. Ah, Yeah, the free builders. yeah. Masonry, Masonians, or let's say Illuminati. So this is the symbol of Illuminati, the secret society. What society actually, this Illuminati? What society actually? Are they related to religion? Any religions? Scientists. Yeah, it's scientists, No. I think. Yeah, they are related to scientists. They are related to us actually. You are scientists, all of you, because you are academics member, isn't it? You are a student, and you are the member of Illuminati actually. The other symbol, they have something like this, isn't it? Illuminati. So this is secret society of scientists. And even our founding fathers, architecture founding fathers, Romo Vitruvius, he also proposing triangle as a part of Illuminati. Is it correct? I don't know. But it seemed like that. Yeah, between Firmitas, Utilitas, and Venustas. Okay, triangle. So you may learn the secret of this triangle from this book. Yeah, A Journey of Mathematics, for example, in English. Yeah, and this is in Latin, but in France. What about this? The triangle of Truth. This is a kind of a story, yeah, that based on triangle. You might check this, and don't forget Dan Brown novel or Dan Brown movie. What is that? Anybody have checked the film created from novel from Dan Brown? Da Vinci. Code. Da Vinci Code and Da Vinci Code. And Da Vinci Code, and what is the other one? That's the first one. The other one? What?
angel and demon. demons. Angel and demons. So you have to check out this novel and you have to see from YouTube, the movie. So those movie talking about this Fibonacci numbers. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 18, 21, 34, etc., etc. So we call this, if we divide 34 by 21, so you will come to 1.618. This we call it as golden ratio. Almost everything in this universe, according to this theory, following this golden ratio, which came from Fibonacci numbers, isn't it? And this Fibonacci number we can see on Pascal triangle, segitiga Pascal. Please check it. 1 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 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, etc., etc., etc. And this formula can be found in any creatures in this world. You see, for example, the branch of tree. You may find that something like this. Of course, not exactly like this, yeah, but in general, something like this. We have, trees, yeah. How they grow is from 1 to branch, 3 branches, 5 branches, etc., etc. So this is the formula of creature things in this nature. And what is the top of this? 1. 1 is the top. What is the 1? 1 is Ahad. What is Ahad? Ahad is Allah. Can you find this? The start of all this thing came from 1. 1 is Ahad. Ahad is Esa. Esa is Allah. Allah is the source of the source. Isn't it? Yeah. So that's why we talk about the philosophical matters here. Of course, you are as an architect student, you have to think not only about column and beam, but also how this can stand up. And you might interested with this fact in our nature. Yeah. So whatever, starting from trees and then flowers, shell, etc. Okay. Next. Is there any comment here, please? Silahkan kalau ada komentar. No? Okay. Then we are back to triangle. Why this triangle is so special or so very strong enough, not enough, but very, very strong to be one of a key of this universe. For example, this is the distinction of some of distinctions, yeah, because it has many distinctions. Segitiga mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan. Ya, salah beberapa dari keistimewaan itu adalah ketika Anda menotalkan besaran sudut, itu Anda akan ketemu pasti semua segitiga apapun bentuknya 80 derajat sudut, 180 degree total angles from our triangles, isn't it? The second one is stabilized from, or this is related to load distributed. If you are using triangle, load will be distributed
for every area, for every member of triangle. So this is special because if you are using the geometrical form, not triangle, and then you may find that some part of this geometrical form, they cannot take the load, for example. There is no distribution, good distribution in triangle. Okay. So the other one is graphical scale. So we can easily make it identical between angle and load. Ya. Hubungan antara sudut dan besaran gaya, arah besaran gaya, dan sekaligus besarnya diwakili oleh sisi-sisinya. Ya, kekuatannya. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai beban di salah satu sudutnya, maka beban yang terdistribusikan itu akan diwakili oleh panjang pendek dari sisi-sisi segitiga itu. Dan sebaliknya. Mungkin agak sedikit bingung membayangkannya, tapi sementara begitu aja dulu lah. Nanti kita diskusikan kalau memang kita butuhkan. Yang jelas adalah bahwa segitiga ini akan mendistribusikan beban dengan adil, seadil-adilnya. Mungkin ini adalah hukum alam, gitu ya. Hukum Allah mungkin ya. Ini hanya dugaan saya saja. Okay, for example, we have this triangle. Okay, so if we have load on top of this triangle, then this load will be distributed left and right members. We call it, this is member, yeah, and we call it this joint. Yeah, in truss structural system, truss, we call it as truss. TRUSS, truss. We have joint, either joint and members. Jika kita punya beban pada segitiga ini, maka beban-beban itu akan distribusikan secara merata tergantung bentuknya oleh segitiga tersebut. Tidak ada yang nganggur. Maka ini disebut adil. Saya katakan adil tadi. Tapi kalau Anda punya segi 4, ketika Anda punya beban di sini, maka mungkin terjadi ketidakadilan. Karena yang bekerja hanya di sini. Di sini nggak bekerja, dia nganggur aja, tapi dapat gaji. Ini. Yang ini bekerja keras. Gitu ya. So, no equivalency, no good distribution between members. Okay. Vertical load. What about the lateral load? Earthquake, wind, yeah, etc. Same actually. If we push from this direction to this member, oh yeah, I forget to telling you that this is we call it as, you know, desak, compression. I think you already discussed this with our teachers, yeah, in structural courses. The other one is tensile, yeah, or tarik. Jadi di dalam sebuah struktur, terutama truss atau rangka batang, kita mengenal ada dua beban di sana, yaitu beban-beban desak dan beban-beban tarik. Oke. Dan beban desak tarik ini kalau dijumlahkan sama dengan beban yang diberikan kepadanya. Ini adalah hukum Cremona. Ya, Cremona laws. The total sum from load, ya, is always zero. Action similar with reaction. If we want our structure still stand up. Otherwise, it will collapse.
if overload more than supporting here, of course, this will collapse. Okay, if we use a not triangle, such as a square form like this, if we push from this direction, you might easily find that because this connection is pin mostly, isn't it? And this form will deform easily, berubah bentuk dengan mudah. Tetapi ketika segitiga maka tidak akan berubah bentuk dengan mudah. Excuse me, Prof. Yes. Nur, maybe you can more detail explain about the symbol of orange arrow and the green line. Yeah, Bu Sugini, thank maybe you. You need to explain more detail and that symbol. Thank you. Thank you, Bu Sugini. I already mentioned that there are two forces, gaya yang terjadi pada struktur kita, ya, yaitu gaya-gaya tekan. Yang oranye ini adalah gaya tekan. Ini tekan seperti ini ya, tekan. Sedangkan yang hijau adalah tarik. Dia ditarik, dia menjauhi. Maka panahnya sebenarnya ini mungkin agak nggak begitu kelihatan, tapi kita lihat sebenarnya ada panah di sana ya. We can see here ada arrow. This arrow is in that direction. This arrow in this direction. But this arrow is, mid in the middle. Ini artinya adalah desak atau tekan. Sedangkan yang ini artinya adalah tarik. Ya, beban-beban tarik. Jika kita mempunyai beban eksternal di sini, entah itu dorongan tangan atau dorongan angin atau gempa bumi, maka beban ini akan distribusikan secara adil. Saya tidak katakan secara merata, tapi secara adil. Ya, secara fair ke batang-batang yang ada di segitiga ini. Nah, kasus ini akan sangat berbeda ketika kita memberikan beban kepada bentuk segi empat seperti ini. Ya, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan gaya yang sama. Sehingga kalau tidak mendapatkan gaya yang sama, maka dia akan runtuh. Karena bebannya lebih besar dari supportingnya. Begitu ya, logikanya seperti itu. Okay, is there any question here? Okay, I'm not talking about the reaction here because Pak Pri and Bu Eti or Bu Diah talk about that. Yeah, I just focusing on the main condition. If we put something, of course there is a reaction here. There's also reaction here from the base, isn't it? From the base also here. Okay, so then how to make it firm? Of course, we are going back to our triangle. For the first triangle, no need to put anything because we have already triangle. But from the second case, we have to put triangle, something like this or something like this. It's up to you. If you choose this, it means that we have compression here. Kita punya desak atau tekan ketika kita memilih diagonal seperti ini, ketika bebannya berada di sini. Tetapi ketika Anda memilih diagonalnya yang kebalikannya, boleh nggak? Boleh. You might choose this diagonal instead of this. But you have to understand that this is not, but this is tensile, tarik. Ya, sehingga ketika kita memahami bahwa ini tekan, ini tarik, perhatikanlah nanti adalah sambungan-sambungannya. Ketika Anda menyambung tarik, maka ini harus diikatkan supaya dia bisa menarik. Ditaleni begitu ya, diikat bisa.
Tapi ketika Anda membuat sambungan desak, maka nggak perlu diikat. Cukup diletakkan saja, dia akan bekerja dengan sendirinya. Karena dia adalah tekan sambungannya. Nah, hal-hal seperti ini sudah kita pelajari di mata kuliahnya Bu Eti, Pak Pri, Budia, Pak Maza, kalau tidak salah. So, is there any? Yes, of course. You may do something like this. Ya, double diagonal. We call it as bracing. Kita menyebutnya sebagai bracing. Oke. Apakah ada cara yang lain? Ada, tentu saja. Di dunia ini tidak ada cara ya jalan yang lain. It's always the way to find something. And this is the alternative if we want to make this is stable. So we have to create, instead of pin, we have to create rather fixed connection between the element. We have to use still triangle, but in this case, this triangle is smaller. Okay? Okay. Is there any question here up to now? Because we have to back to our examples. Is there any question up to now, please? Okay, no question means you understand. Okay, the miracle of triangles, to standing, to be rigid, to be strong, and to be natural. Of course, you may see here, that all need triangle. I mentioned about this. Why they are not using triangle? Sorry, we are not using building like this instead of cable. What is the reason of this thing? You see that we have triangle. This triangle with limit, of course. There is limit on triangle. What I mean from limit? The limit is comparison between height and width. Yeah, it's this case is this is the width of our triangle, and this is the height of our triangle. Okay, the comparison ratio between height and width is about 1/5, 1/6 optimally. If you do less than 1/6, maybe we have very thin triangle, isn't it? And very thin triangle is not good to support the building. Jadi kita harus punya perbandingan antara dasar segitiga dan tinggi segitiga kita. Kita tidak bisa membuat segitiga sangat kurus. Ya, kalau kita bikin segitiga sangat kurus, katakanlah melebihi atau kurang dari 1/6, ya, maka kita harus, alternatifnya adalah kita harus memperlebar fondasi yang ada di bawahnya. Jadi meskipun tower kita itu slim, ya, kurus, tinggi, tapi di bawahnya harus kita pakai dasar yang cukup untuk menahan ketinggian ini. Nah, oleh karena itulah ini desainer yang ada di Dubai Creek Tower ini membuat segitiga dari kabel, dan ini sangat murah, jauh lebih murah ketimbang ini. Coba cari literatur atau artikel-artikel majalah, apakah bangunan ini lebih mahal dari ini per meter square-nya, ya? Tidak, bangunan ini much cheaper than Burj Khalifa. Although it has
higher than Burj Khalifa because they are using cable structural system. And this cable structural system, they put it in this way. So on the base, perbandingan antara dasar dan ketinggian cukup untuk menopang menara ini berdiri dengan kokoh. Oke. Kita bisa melihat juga selain dari bentuk atas, denahnya pun juga segitiga. Not only about the form on top, but we see that the plan also forming triangle, isn't it? So this is the way that what we call as buttress. What is buttress? Buttress is supporting side, that support buildings not collapse. Of course, this triangle supporting, we call it as buttress, isn't it? So this is the way to make our building stand up. And also phone everywhere. This is Hankook building. Of course, you may see the triangles here. And also we may see our arches from bridges and also from roof frame, isn't it? Most of them using triangles. Okay. So now we are back to our nature. You see here, this is triangle actually. Our Rocky Mountain, also triangle here. Our cave, actually triangle. But of course, there are natural forces that make it not like geometrical way. We call it as triangle. But in general, these forms are triangle. See, this is even if you drop sands, isn't it? Or soil from your hand to the floor, for example, you might find that this is triangle. There is triangle, on that materials. What about this? These trees, this is triangle, isn't it? Of course, this triangle depend on the family of the trees. Tergantung jenis pohonnya. Ada pohon-pohon tertentu yang mempunyai akar jauh melebihi apa namanya ini, mahkota apa ya? Branch, cabang-cabang, kanopi yang ada di atas itu. Tapi minimal sama supaya dia bisa bertahan stabil. Kayak simbolnya apa ini ya? Kalpataru ya. Kalpataru, pohon kalpataru itu loh. Pohon kalpataru itu kan terkenal sebagai pohon yang kuat, yang mempunyai kanopi yang lebar, tapi ketika kita menggali di bawahnya, dia juga mempunyai akar yang hampir sama dengan atasnya. Nah, jenis-jenis pohon tertentu bahkan bisa lebih besar dari kanopinya, bisa kurang dari kanopinya, tergantung dari jenisnya. Tapi semuanya itu tetap menggunakan triangle. Kita tidak mengerti di bawah di sini, dari gambar ini. Tapi yang pasti bahwa di dalam di sini akarnya jauh lebih daripada pokok yang ada di sini. Sehingga ketika kita ukur segitiganya itu kurang lebih akan terjadi seperti ini. Ini adalah bonsai. Bonsai pasti berbentuk segitiga secara umum. Karena dia harus bisa berdiri. Ya kan? Berdiri dengan koknya itu tergantung lebar segitiga yang kita punya. Ya enggak? Kalau segitiga kakinya itu lebih lebar, maka dia pasti lebih kuat. Siapa yang pernah main karate? Martial art. You know martial art? How to make kuda-kuda. What is kuda-kuda in English? I don't know. Horse.
Ketika Anda berlatih, if you want to practice martial art like karate, taekwondo, etc., you have to make your leg spread, isn't it? To make your position firm. Untuk membuat posisi Anda kuat, maka kaki Anda harus Anda lebarkan. Betul apa salah? Ya nggak? Nah, itu adalah bentuk segitiga. Jadi Anda ketika main karate, taekwondo, maka segitiga juga Anda pakai di situ. Tapi ketika kaki Anda tidak lebar, hanya sedikit saja, maka otomatis kekuatannya akan berkurang. Ya nggak? Ya kan? Nah, itu. Jadi itu kuda-kuda dalam arti karate ya, atau taekwondo. Kembali ke alam, back to the nature and triangle in human-made structures. So you will find here almost all of them using triangle form. This one as well. See, even the stupa itself, the stupa, you may find that stupa, it came from triangles, either big stupa, main stupa, or smaller stupa. Triangle again. Of course, this chapel, triangle here, you see. In Turkey, yeah, same. Most of Usmani mosque use, they always using this pyramidal form, yeah, from the main cube, yeah, and then to the surrounding cube, they creating this pyramidal composition. Of course, this is evil. You have big triangle and small triangle. Same here. Okay, next. What about this, my friend? What about this? I told you that there is a triangle. Yes, this is triangle. You see here, but our triangle is small here. So in this matter, you have to make this strong connection. What we call is sambungan kaku, ya, not so pin, tidak begitu bebas sambungannya. Anda harus membuat sambungan ini sekaku mungkin. Nah, segitiga yang besar tadi diwakilkan ke segitiga yang kecil di sini, maka ini tidak akan lebih kuat dari segitiga yang besar tadi. Saya sudah katakan tadi keadilan segitiga dan kekuatan segitiga. Dia semakin besar semakin kuat, semakin kecil semakin tidak kuat. Ya kan? Nah, makanya segitiga ini ketika kita wakilkan di sini, dia tidak akan lebih kuat ketimbang yang ini. Ya enggak? Jadi meja ini jauh lebih kuat ketimbang meja ini. Dilihat dari kekuatan menahan beban, pasti. Kita bisa melihat berbagai alternatif segitiga, semuanya segitiga di sini ya. Segitiga. Termasuk ini. Nah, ini adalah bagaimana membalik tumpuan segitiga itu. Maka yang terjadi adalah kita tidak menghitung bagian sampingnya dari sisi kestabilannya ya. Karena kalau bagian atas ini adalah dari sisi yang kita sebut nanti sebagai cantilever. Itu urusan lain gitu ya. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana dia berdiri di tumpuannya. Oke, kita lanjutkan. Let's continue. So, back to our flag. If you push it down, more you push it, deeper you push it, what will happen? Our flag will firm stronger and stronger. Yeah, I mean firm and firm, more firm and more firm. Ketika kita memperdalam tancapan ini ke dalam tanah, maka yang terjadi adalah ketahanannya, ya, itu lebih baik ketimbang yang dangkal saja. Apa artinya ini? Artinya ketika kita proyeksikan dengan hukum segitiga, kita bisa proyeksikan ke sini. Kedalaman ini kita bisa proyeksikan ke sini. Semakin dalam, kita bisa proyeksikan ke sini. Maka imaginaire segitiga, imaginaire triangle that we found is bigger than triangle here. That's why deeper pole stronger, yeah, or firmer, more firm.
Oke. Bagaimana dengan ini? Sama ya. Ketika kita punya, ini kita sebut sebagai cantilever ya. Sekarang kita menginjak ke cantilever. Cantilever adalah sebuah sambungan yang tegak lurus terhadap tumpuan. Jadi sebenarnya ini sama, cantilever. Maka cantilever ini akan diwakili oleh segitiga ini. We have a cantilever on the triangle. Ini yang tadi ya, dengan kehadiran segitiga kecil ini dan segitiga besar yang kita pasang, semakin besar segitiga, maka dia akan lebih firm. Ini juga sama, ini adalah prinsip dari tower yang direncanakan tertinggi di dunia tadi ya, di Dubai, 1.300 sekian meter tingginya. Dengan menggunakan prinsip yang simple kayak gini. Kita tidak harus membuat fondasi yang mahal. Saya katakan tadi, tower itu jauh lebih murah ketimbang Khalifa. Ya, karena Khalifa harus menggali fondasi jauh sehingga dia tidak boleh amblas dan tidak boleh terguling ke kanan kiri. Tetapi dengan ini walaupun tetap sama digali ke bawah, tapi tidak seekstensif atau semahal Burj Khalifa. Karena prinsipnya lebih simpel dan akhirnya bisa menjadi lebih murah. Nah, ini yang kita sebut sebagai cantilever tadi ya. Ini contoh ya. Kan Anda sering you have easily find something like this for the purpose of car parking or bicycle parking or bus stop or everything. We call it this as cantilever, isn't it? Cantilever. Only one column and roof. There is no other column in here. Yeah. Can you imagine that actually we have base? This base actually can be put it underground or on top. It doesn't matter actually. If you want to hide this base, you can put it down. And then you can see only this blue structural system. But you cannot see the foundation underground, isn't it? So we call it this as cantilever. Please take note that the size of or the weight of this base should be minimum the same as the cantilever itself. If you want what? If you want cheaper structural system. Why? Because if you, for example, want to make this less than the size of the canopy, maybe you will have extra enforcement, yeah, and deeper, of course, deeper foundation, and it becomes expensive. Okay, so that's the thing that we have to consider if you talk about cantilever. So this is cantilever actually. Jika kita punya cantilever seperti ini, maka cara yang bisa kita lakukan adalah mensupportnya di bawahnya atau menariknya di atas. Ini adalah cantilever tarik, kita bisa menggunakan kabel, sedangkan ini adalah cantilever tekan, kita bisa menggunakan konsol. Ya kan? Nah, soal konsol ini mau didesain seperti apapun terserah, yang penting dia bisa mensupport secara desak. Soal kabelnya mau dibikin apapun, it's up to you. You might design the cables as your preference, but the most important thing is you have to make it strength, yeah, make it capable to bearing the tensile load, ya, gaya tarik dari beban yang ada di sana. Jadi cantilever ini sebenarnya sama dengan tadi, ya. It's actually similar with our building before, ya, just vertically or horizontally. Okay.
dan kita tetap menggunakan segitiga di sini. Kalau segitiganya kita potong di sini, maka segitiganya akan menjadi lebih kecil atau lebih sempit. Oleh karena itu, kekuatannya akan menjadi berkurang. Isn't it? Jika kita memperlebar segitiganya, maka misalnya pondasinya sampai sini, dia pasti akan lebih stabil. Tapi masalahnya adalah volume. Apakah kita dengan memperlebar pondasi di sini itu barangnya menjadi mahal apa enggak? Ya pasti. Karena kita harus beli barang menjadi lebih banyak. Nah, so we have to have a dealing with between the size and the material that we are using on the structural system. Ini juga sama, ya. We have a bonsai. See, we have a triangle here in order to make this bonsai stable. Although it look like canopy cantilever, isn't it? But actually, the triangle is working over there. This is the example of this canopy, cantilever. You see here, cantilever. And this is cantilever also. Kaki meja dan jalan layang sebenarnya sama. Dua-duanya sama menggunakan prinsip cantilever. Yang satu ada di atas, satunya ada di bawah. We have table leg here, and we have highway supporting system, which is using cantilever. Ini contoh dari apa ini? Panggung kecil gitu ya, yang menggunakan cantilever juga. Ini gedung besar yang menggunakan cantilever. Oh, do we have time? Oh, no, it's already 14:16. I think I still have time, yeah, around 15 minutes maybe. Pak Wisnu, is it okay? Yeah, you can carry on until 14:30, and then we can have Q&A sessions after that for maximum until 15 p.m. Okay. So we continue with this funicular structural principles. What is funicular actually? This is interesting fact that actually as an architect, we can do this. Isn't it? Who is the architect of Sagrada Familia? Who? Do you know what is Sagrada Familia? Hello? Anybody know what is Sagrada Familia? Gereja. 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 Gereja di manakah? Spanyol. Spanyol ya, di Barcelona. Sagrada Familia. Siapakah arsiteknya kira-kira? Bukan kira-kira. Siapa arsiteknya? Antoni Gaudi. Antoni Gaudi. Do you know how he make this form and structures? How the way he did think about this very, beautiful churches in the world even. How did he think? Huh? He was only using cable to make a model in the opposite way. Yeah, in the opposite way. So they put cable in one place to other place, and then the result of this cable is normally natural. Of course, cable and fabric, yeah, and sheet something to create this. Okay, so this is on opposite. So he was using cable, but for the building that he proposed, actually in the opposite way, he turned it, yeah, 180 degree, of course, yeah, from vertical down to vertical up. Of course, from cable, which is tensile structural system, then he proposed the opposite structural system, which is
what? Which is compression structural system using concrete, of course. Then this is the result. So this structural system 100% working effectively and efficient, very efficient, because it came from funicular principles. Just something like this, you see? If you strengthen tensile or cable from one side to other side, if you put a load in the middle, then you will find something like this. If you make it opposite, load in the middle, but instead of using cable, you are using compression material, using wood or concrete. The form is same, but in the opposite way. Kebalikannya, ketika kita menggunakan kabel dan beban, 1 titik, 2 titik, 3 titik, 1 point, 2 point, 3 point, etc. In the opposite way, if we are using compression material, ketika kita menggunakan material yang bersifat tekan, maka bentuknya akan sama, tetapi dengan cara dibalik. Nah, inilah prinsip dari desain Sagrada Familia. Ketika itu, tahun berapa itu coba? Ya kan? Si Gaudi sudah berpikir seperti ini. Kenapa kita tidak bisa? Why we cannot think something like this? Ya, okay. So what about this? This is the example, ya. Bridges. The left one using compression, the other one, the right one using tensile system. You see that the form is similar, but the opposite way. Okay, so that's one. I just roughly about talking about the funicular structural system, but at least it will give you, understanding about the form and structure in these two types between tensile and compression system. Okay. We are coming to mimicry or mimetic. Maybe mimicry versus mimetic in structure system. The left one, we call it as mimicry. To mimic, to mimize the appearance, from the nature to human-made things. From fish to building. But this one is funny. Actually, recent times, maybe have you ever hear about our Istana Presidents? Yes. New Istana President. Yes. Yes. That using burung Garuda as a form of the building. The eagle bird. Yeah. Eagle or condor, I think condor. What do you think about this Istana Presiden, our next Istana Presiden, according to you? Is it funny or not? So it's actually similar like this, isn't it? But the other one, there is something to use the inspiration from the nature. So we only using the inspiration, not the form as a raw inspiration, such as this. Yeah, this structural system was taken from leaf frame. You know leaf from trees, and there is a frame inside of the leaf, isn't it? And this leaf, from this inspiration, they create structural system, something like this. Okay, so this one we call it as mimetic. This one we call it as mimicry. Some scholar like that, but up to you. I just following them. Yeah, which one you want to use, either mimicry or mimetic, this doesn't matter. But please do not do something like this, like Pak Jokowi preference to make burung Garuda in his what we call
Istana Presidential Palace in Kalimantan. Okay, next, what is this? This is the nest of ants, yeah, or the nest of termite. We can easily find this in eastern part of Indonesia, actually, and also we can find this in Africa. And what people do? People do almost similar thing by these buildings. What do you think? Is it similar? Yes. But luckily, this similarity not only in the form itself, but the system inside. Isn't it, Prof. Sugini? The building system inside. Yes, it is imitation about the thermal work in the nest. Yes, exactly. Not just the structure, but also the thermal work. Thermal quality. Yes. Inside. Little bit like solar chimney. Yeah. So by this tower, you know, ant and termite, it's very weak animal, isn't it? They cannot stand with the open air or direct sunlight because they are very weak. But they can create such castle nests that have very good ventilation system inside. Very, very good ventilation system inside that they can live very, very comfort and safe, of course, inside. Okay, so not only about the triangle form, but also inside system. We taking inspiration from termite or ants. So why we can not take inspiration from the nature? Yes, you can do. Why not? This ant or termite is very smart, maybe smarter than us, because we need electricity to make air conditioning system, but they don't need. They don't need electricity to make air conditioning system inside of this castle. Okay, so they are smarter than us. And also this is bird nest, isn't it? The system they use to make a nest for birds, and then we take inspiration from this structural system and make this efficiently and cheaper than other structural system. Yeah, because they only use smaller element and create a link between. So the structural system of the bird nest exactly taken for this structure, for this very grand or very big structural system. Okay. And this is the project example. So we are coming to the project. Pak Wisnu ordered us to make at least two elements, yeah, from part of the building. It may vertical and horizontal. I just find the example such as this pergola. Yeah, there are many ways to create pergola, and there are many ways. But the order system of this construction or structural system is almost same. We are using triangle, isn't it? So either this one, or this one with cantilever system. Yeah, you may propose something like this, but of course not the simple things. You have to find something new, isn't it? Not the thing that already there. This is pergola. The other one is, you see, bus stop or halter. You might create something like this, yeah, with the cantilever system. Of course, you have to take responsibility to
to make it stand up. You have to think how to make under. Otherwise, this building or this element will collapse easily. You see, something like this. They are using cactus as inspiration, but not only the form itself, but also, beside the form, they thinking about how to make as a structural system with this frame. Yeah, and of course under, yeah, you cannot see here, but to be sure that we have foundation system here, isn't it? Same like this. This is you see, half circle bus stop. Bus stop. Yes, bus stop, something like this, and also here. So these are the example of these two elements, yeah, between vertical and horizontal, or even you can combine between vertical and horizontal with this curve, like this bus stop, or this bus stop, or maybe to lean not vertical but not horizontal. In some degree, you may propose as well, yeah. But you have to think how to make it stand up, yeah, with those systems. This is another example with this C form, and you may create this kind of bicycle station, I think, isn't it? To make element between vertical and horizontal. You might find something like this. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank Pak you, sir. Nur. Is there any question, please? Pak Wisnu? Okay. Thank you, Pak Professor Nurholis Idham, for the insightful presentations and lecture. So we have questions, gitu, Pak? Atau sudah tadi? Yeah, I think if you have already. Okay, so mungkin barangkali ada lagi yang ingin disampaikan tambahan mungkin dari para dosen gitu, atau mahasiswa barangkali ada yang masih ini sebelum kita kembali ke kelas. Maybe I want to ask to ask something. Can I? Sure. Yeah, okay. Bu Sugini, please. Yes. Yes. According to your explanation, Prof. Nur, that there is a formula. You say that there is no formula, but I think it should be formula with number of 1.6 to make a good triangle, isn't it? Yes, golden number. Yes. Okay. How you say that if more than 6, it will be tiny, and therefore it will be easy to mengguling, yes. Collapse. Okay, but I want to ask you about how about if too fat? Okay, too tiny it's not good, but if too fat, the limitation, the good thing. Yes. So do not too fat. It's correct, too fat. Yes, too fat. Yes. Is there any limitation so that the triangle is good enough? Yes, of course, Bu Sukini. I think as a people, as a human, better not too thin, not too fat. So I suggest all of you not too fat, not too thin. Yeah, whatever you have diet. Okay. Because if your body too thin, you don't have enough strength.
Okay, same with triangle. If the triangle is very thin, for example this, yeah, for example this, I put here instead of that. It means that I have to decrease the size of foundation, isn't it? But this is not strong enough. It will easily collapse. Same like your body. If your body too thin, sangat kurus, jika tubuh Anda sangat kurus, maka Anda tidak begitu kuat. Sama ketika tubuh Anda sangat, apa istilahnya, gendut, maka Anda boros. Ya boros segalanya, boros makan, boros pakaian, boros tempat, dan seterusnya. Ya enggak? Nah sama, ini juga bisa kita bikin segitiga yang sangat lebar seperti ini. Artinya pondasi kita bikin bisa sampai sini. Lebih kuatkah? Jauh lebih kuat ketimbang segitiga yang standar tadi. Ini lebih kuat. Tapi kita harus mikir bahwa ini akan lebih mahal. Sama dengan yang agak gendut, maaf ya. Jangan ada yang tersinggung ya di antara kita. Ini soal kekuatan antara kurus, gemuk, dan kekuatan struktur gitu. Jadi kalau kita bikin segitiganya besar seperti ini, maka konsekuensinya akan boros walaupun dia lebih kuat. Is it answering your question, Bu Sugini? The other one. If the origin form is triangle, I mean yes. No. Yes, yes. Same. Is there actually. any formula? Maybe it's not more than. Yes, for example, like this. Is it? For example, this is like tiny. This This is too tiny. Yeah. How about fat? The same. Is there any formula? No, no. Actually, we're talking about the rigidity, about how it's strong enough with this between height and weight. If we make this, for example, yeah, something like this. Yes. Okay, we don't have any formula in my mind, yeah, because you may can create something like this. It's up to you. But of course, the one thing that you have to take consideration, Anda harus berpikir, of course, material, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan material seperti ini, dan space, dan seterusnya. Ya kan? Jadi, misalnya seperti ini akan jauh lebih kuat ketimbang yang, lebih stabil ketimbang yang ini, pasti. Tapi ketika membuat ini, kita butuh space, kita butuh tenaga, dan seterusnya, biaya untuk memperhatikan ini. Saya pikir saya belum menemukan yang sampai di mana ya, yang dimaksud Bu Sugini sampai di mana ini, saya nggak bisa menemukan itu, tapi kalau urusannya dengan verticality, angkanya adalah sekitar 1:6 tadi. Ini Pak, maksud saya gini Pak, ini kalau istilah gampangnya itu, mungkin untuk adik-adik mahasiswa juga ini. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu megar berdirinya itu kepelengkang itu loh Pak. Itu terjadi jadi nggak yang berat-berat lah Pak. Terjadi nggak di struktur gitu loh. Kalau segitiganya terlalu megar itu malah jadi apa itu? Tahu nggak sih kepelengkang bahasa Inggrisnya apa nih? Iya, betul. Itu kan nggak boleh juga ya Pak Ali? Jadi betul, nggak boleh. Jadi misalnya contoh kayak gini nih ya. Jadi yang paling efisien adalah segitiga sama sisi sebenarnya. Oke, segitiga sama sisi ya yang paling segitiga bagus sama ya. Sisi. Karena beban ini akan distribusikan secara merata, adil dan merata itu tadi. Kalau kita ini buat lebar banget, maka akan terjadi ketidakadilan pada kaki yang ada di bawah itu. Jadi dia mungkin tidak sebanding yang dia lakukan, mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, bebannya terlalu besar, dia akan bekerja lebih ekstra keras dan seterusnya. Jadi memang idealnya kalau kita bicara segitiga adalah segitiga sama sisi. Itu sangat ideal. Kurang dari itu juga kurang ideal, lebih dari itu juga kurang ideal sebenarnya.
Jadi kedua arah, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Begitu, Ibunda? Terima kasih Pak Nur, itu tadi segitiga sama sisi ya yang paling ideal ya Pak Nur. Iya, betul. Matur nuwun. Sama-sama. Thank you. You're welcome. Iya, terima kasih Pak Nur Busugini. Tadi itu kalau nggak salah saya baca ada chat pertanyaan dari mahasiswa di kolom chat, tapi kan karena barusan saya disconnect, terus pertanyaannya hilang. Nah, mungkin di layar Coba. Prof. Nur masih ada. Coba Di saya tempat cari ya. cuma Apa tidak ini? keluar ano nih. Ini nih Tadi ada sebenarnya nih. Ada. Apakah mungkin untuk menggunakan segitiga secara terbalik pada suatu struktur, tumpuan pada satu ujung segitiga dan menopang dua sisi lainnya? Jika mungkin bagaimana metode dan desain? Oh iya, jadi tumpuannya yang di tanah yang satu titik, kemudian Yang satu titik. jadi kebalik segitiganya itu, enggak Itu namanya dekonstruksi. Tapi secara form saja ya. Harusnya kalau kita mau dekonstruksi, pakai dekonstruksi form saja. Maksud saya gimana? Maksud saya kalau kita bikin sesuatu seperti ini, gitu kan? Ini tanah, gitu kan? Maka otomatis segitiga kita itu ada di mana? Secara rigidity atau ketahanannya terhadap beban segitiga kita cuma ini. Kalau kita gunakan kayak ini, sehingga ini nggak stabil, pasti tidak stabil, ya kan? Pasti dia akan guling. Tapi kalau kita menggunakan prinsip dekonstruksi dalam arsitektur dan struktur, maka kita harus membuat base, ya kan? Yang seperti ini, minimal, bukan minimal, optimal itu sama dengan ujung sebelah sana, bagian bawah itu, ya enggak? Atau kalau nggak mau, ya kita harus pakai kabel ke sana. Kita pakai kabel ke sana, dan seterusnya. Jadi kalau kita balik segitiga, ini nggak ada segitiganya. Kalau misalnya ini lancip yang ada di sini, ya pasti nggak bisa berdiri ini. Ya kan? Very, very unstable. Gitu ya? Bisa dipahami? Pak Nur Mukalis, mungkin saya bisa nambahin dalam tambahan orang awam ya Pak Nur. Untuk bisa tetap stand up dan stabil, itu juga harus diperhatikan tentang titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang ideal itu makin dekat dengan bumi, makin baik. Nah, kalau yang segitiga kebalik tadi, titik keseimbangannya makin jauh dari bumi. Karena kan ada di sepertiga tinggi dari segitiga itu. Ya. Mungkin itu juga tambahan ya Pak Nurholis ya. Jadi betul ya. Jadi misalnya ya kita bikin seperti ini nih ya. Ini kan beda antara tiang yang tipis ke atas gitu. Ini karena saking banyak dietnya. Dengan yang gembrot begitu ke sini gitu. Sorry ya, aku nggak bicara tentang apa-apa, cuma bicara tentang ini aja. Ini kan jelas ya, bahwa ini jauh lebih stabil ketimbang ini kan. Karena apa? Karena segitiga kita itu ada di sini. Jelas ini sangat stabil. Ini di mana segitiga kita? Tidak ada. Ini pasti collapse. Kecuali dengan cara tadi, kita sudah banyak bicara tadi. Pakai base, ditancap ke bawah, atau dikasih kabel. Begitu ya. Karena ini, kalau menurut Bu Sugini tadi, ini titik beratnya kan ada di sini nih. Dekat dengan ground, kalau kita bicara teori titik gelap, titik berat. Kalau ini, titik beratnya kan di atas sih. Pasti dia akan guling. Gitu ya. Ini juga titik beratnya di tengah sebenarnya, cuman karena dia slim, cantilevernya akan bekerja tadi ya. Ini sama dengan cantilever tadi. Kita punya sesuatu, kita dorong dari samping. Pasti dia akan membutuhkan kedalaman atau kelebaran. Mana yang mau kita pakai? Mau kedalaman atau mau kelebaran? Sebagai dasar untuk membuat struktur ini atau stabil. Gitu? Baik. Gitu ya Pak Wisnu ya kira-kira. Masih ada lagi kah? Saya mau menambahkan kalau boleh.
Tuh, monggo Pak Pri. Pak Pri ini kan pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama untuk kestabilan bentuk ya. Kestabilan bentuk struktur itu di samping titik berat tadi juga bidang kontak dengan tanah gitu ya. Jadi kalau segi 4 tadi persegi itu titik beratnya bukan di bawah tapi di setengah dari tinggian segi 4 itu ya. Kalau segitiga itu sepertiganya ya. Jadi kalau bentuk segi 4, segitiga dan lingkaran barangkali itu paling stabil segitiga ya. Kenapa segitiga? Karena bidang kontaknya dengan tanah itu luas, kemudian titik beratnya juga paling dekat dengan tanah ya di sepertiganya. Kalau segi 4 dengan lingkaran ya, sama-sama titik beratnya itu setengahnya gitu ya. Tapi bidang kontaknya dengan tanah itu sedikit itu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk kestabilan segitiga tadi ya. Kalau kestabilan segitiga benar kata Pak Nur itu segitiga sama kaki ini atau sama sisi ini yang paling stabil ya. Tapi untuk gambar yang tadi ada tiang kemudian ditarik dengan kabel ya. Kabelnya itu biar enggak tadi istilahnya kepelengkang ya terlalu jauh atau terlalu dekat ya. Yang stabil itu 45 derajat. Ya. 45 derajat itu paling efektif gitu ya. Termasuk kalau kita membuat atap juga atap seginya sudutnya 45 ya itu paling efektif gitu ya. Kalau terlalu miring itu mungkin juga terlalu curam ya mungkin kurang bagus ya dari beberapa sisi misalnya kena air hujan mudah korosif dan kalau terlalu miring juga bisa atau terlalu datar gitu ya itu tampiah dan sebagainya. Jadi maksimal efektif memang 45 derajat. Termasuk yang struktur kabel tadi ada tiang kemudian ada tali ya itu 45 derajat. Itu dibalik juga demikian ya itu dari perhitungan struktur efektifnya tadi beban itu akan ditarik setengah P ya setengah beban utara itu jadi 45 derajat. Kemudian yang ketiga untuk bentuk segitiga yang terbalik piramid yang terbalik ini memang ada juga bangunan karya arsitektur ya bentuknya segitiga terbalik ya. Tapi tidak titiknya di ujungnya ya tidak di ujungnya itu titik gitu ya. Tapi dia ditancapkan juga gitu. Jadi ada sebagian yang tertancap di tanah di semacam dijepit gitu, dijepit di bawah. Jadi tidak harus ya memang bisa membuat pondasi yang sepanjang atau selebar seperti cantilever di atasnya gitu ya. Tapi bisa juga dengan seperti ditancapkan. Jadi karena kalau struktur yang ditancapkan semacam cantilever itu efektif juga kalau satu basement saja itu bisa menanggung 10 lantai ya yang efektif gitu ya. Jadi mungkin kalau Anda membuat piramid terbalik ya gedung ya seperti di konstruksi ini masih memungkinkan ya. Yang pertama dengan cara membuat pondasi yang luas tadi seperti yang di atasnya atau mungkin seperti ditancapkan atau dijepit. Atau juga bisa membuat struktur yang cantilever ya. Jadi semacam pohon gitu ya. Kemudian di atasnya itu digantungkan kabel-kabel. Jadi lantai-lantai yang ada di bawahnya itu menggantung pada cantilever yang di atas. Jadi di atas itu ada cantilever nanti digantungkan di struktur itu ya. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pri tambahannya. Makanya saya bikin rumah 45 derajat Pak. Saya nggak ngerti Busugiri atau Pak Pri 45 apa berapa. Ayo ini. Ayo berapa atapnya Busugiri? Saya kurang sedikit Pak untuk melihat bahan Pak. Saya kurang ya Pak. Oke. Atur dulu. Ya, sama-sama ya. Oke, Pak Wisnu sudah gitu? Itu masih banyak di kolom chat masih banyak, Pak. Oh iya, Po. Yang di tempat saya terakhir Fiorino ini. Ya, tolong. Ini apa saya bacakan? Saya bantu bacakan ke Pak Nur. Boleh. Jadi ini dari Muhammad Awaludin. Assalamualaikum Pak, izin bertanya kenapa di Indonesia kebanyakan atap bangunan menggunakan struktur segitiga, sedangkan di negara Eropa kebanyakan jarang menggunakan struktur tersebut. Mungkin di Indonesia banyak segitiga, kenapa di Eropa bentuk atapnya tidak segitiga gitu mungkin yang dimaksud. Iya. Pak Nur. Kalau itu berurusan dengan iklim ya. Iklim ya teman-teman ya. Jadi kalau atap bentuk atap itu pertama yang harus diperhatikan adalah di mana dia berada. Nah iklim itu kan walaupun di Eropa tapi belum tentu loh di Eropa malah tidak begini.
Kalau Anda lihat rumah-rumah di Swiss dan sekitarnya itu atapnya malah kayak gini nih, tinggi. Kenapa? Kenapa? Ya ada salju di sana. Salju. Ya salju Harus ini. lebih cepat malah. Betul, makanya ini harus lebih apa curam. namanya? Curam. Nah, kalau salju harus langsung dikan karena bahaya nanti kalau kita bikin begini lalu ada salju numpuk-numpuk nanti malah jadi begini. Oh, ambrol itu nanti bahaya. Jadi itu kan ya kalau di tempat kita itu kenapa atapnya disarankan 35 sampai 45 derajat itu ya pertama adalah hujan itu pasti ya kan. Yang kedua adalah ini ilmunya Bu Sugini sebenarnya. Jadi kita harus membuat semacam seal gitu ya, ruang buffer antara ruang luar dan ruang hunian supaya udara panas itu tidak mengganggu comfort atau kenyamanan yang ada di dalam ruang. Udara panas bisa naik ke atas gitu kan, kemudian dilepas dengan lubang-lubang atap yang bolong-bolong begitu ya. Itu kan joglo itu kan juga seperti itu. Kenapa joglo di sini kalau kita tes ternyata bagian tengah ini yang beratap lebih runcing itu berfungsi untuk mengumpulkan udara panas ke atas. Karena udara panas di daerah tropis itu kan biasa ya. Lembab panas, bukan panas maksudnya tapi lembab sih sebenarnya. Nah, dia akan berkumpul di sini terus kemudian karena atapnya itu menggunakan sirap atau genteng yang relatif bolong-bolong, maka dia bisa dihembus angin. Ya, seperti apa namanya? Tower gitu ya untuk menghilangkan menyerap udara yang ada di dalam ini keluar. Sehingga kenyamanannya bisa dijaga. Yang ketiga alasannya ya karena struktur ya. Kita bikin kuda-kuda itu ya segitiga itu. Ya, entah seperti ini atau seperti ini kan kuda-kuda tadi tidak keplekang supaya tidak. Jadi banyak alasan sebenarnya ya atap segitiga ini. Alasannya banyak itu. Jadi terbuat dari kayu, kita harus menggunakan kuda-kuda dan seterusnya. Seperti itu nggih. Kurang lebih. Ada lagi Bu Dia? Mumpung pas tadi membahas beban, saya mungkin bisa nambahin sedikit ya Pak Nur. Mungkin Ya, nanti silakan. bisa sama teman yang lain. Jadi ya, juga boleh kok. Nggak bisa ngoret-ngoret Pak ini, baru nggak bisa ngoret-ngoret. Bisa lah. Izinkan, Pak Nurkolas harus mengizinkan. Bukan Ya saya ini ya. baru nggak bisa ngoret-ngoret, nggak pakai iPad. Jadi dari semua yang Pak Nur, Prof Nur tadi sampaikan, mungkin teman-teman juga bisa mengambil bahwa semuanya itu adalah tentang tadi segitiga stabil dan seterusnya. Tapi bahwa itu semuanya adalah karena ada beban gitu ya. Tadi disebut gaya. Jadi bagaimana beban terdistribusikan dengan cepat ke tanah kalau di sini. Kalau kita bicara adalah struktur itu bagaimana semua komponen-komponen dirangkai dengan cara tertentu, itu kan teman-teman kemarin sudah belajar konstruksi cara tertentu sehingga dia bisa menyalurkan beban ke dalam tanah. Paling tidak adalah berat sendirinya desain yang teman-teman buat gitu. Jadi bagaimana beban itu bisa didistribusikan cepat dan tidak. Kalau tadi ketika tadi disebutkan atap segitiga, kemudian ada beban salju yang terus-menerus dan mengeras, berarti kan itu ketika dia landai gitu, segitiga landai berarti dia bebannya akan semakin berat, bebannya semakin berat, terdistribusi berat ya balik lagi berarti membebani struktur. Jadi teman-teman juga mungkin harus melihat bagaimana kalau nanti bikin komponen, karena nanti kan tugas 3 itu ada tegaan dan elemen-elemen yang lain gitu kan, gabungan tegaan. Bagaimana bahwa yang dibebani. Jadi kalau kita bikin tegaan, paling gampangnya adalah ketika elemen-elemen yang lain yang jadi beban itu
sedapat mungkin lebih kecil daripada yang menumpu gitu. Jadi kalau mungkin saya selalu mencontohkan bangunan kita gitu, teman-teman punya lihat ke atap atas teman-teman semuanya kalau masih kelihatan gitu. Semua elemennya pasti lebih kecil daripada elemen-elemen yang di bawahnya. Jadi kalau di atap ya reng, usuk dan seterusnya itu pasti kalau tadi disebutkan kuda-kuda yang bentuknya segitiga itu dimensinya pasti lebih besar daripada dimensi-dimensi yang di atasnya gitu. Itu kan logika pembebanan seperti itu. Jadi nanti kalaupun mungkin teman-teman pengen bikin saya tegaannya itu kecil, berarti yang harus dipikirkan adalah material. Jadi beban terdistribusi, load pad-nya jelas, kemudian materialnya juga harus jelas. Kita bisa bikin bangunan yang mungkin bentuknya asimetris dan seterusnya, tapi logika pembebanannya jelas. Kemudian kalau memang jadi pemilihan material juga jadi sangat penting. Bagaimana itu cantilevernya panjang banget tapi bisa stabil. Karena memang ada perlakuan tertentu di sambungan, ada perlakuan tertentu di material yang membuat dia ringan sehingga dia bisa beban tidak membebani yang berlebihan untuk struktur yang nempel di tanah nantinya. Itu aja sih Pak Nur nambahnya. Iya, baik. Benar sekali Bu Dia. Saya pikir itu secara lebih detail sudah atau belum ya dijelaskan di mata kuliah struktur ya. Jadi akan ada beban, akan ada reaksi, akan ada tumpuan, dan seterusnya. Itu adalah mata kuliah yang harus kita ambil untuk menjelaskan ini, tapi paling tidak dengan penjelasan secara umum dengan contoh-contoh saya ini tadi, teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran bahwa segitiga dan seterusnya itu tadi harus kita perhatikan supaya struktur kita bisa stabil. Itu tujuan utamanya, bisa berdiri dengan sendirinya. Itu tujuan utamanya kan itu antara tegaan dan elemen yang lain yang harus kita pertanggungjawabkan. Dia bisa berdiri. Pak Nur, ini masih ada lagi. Ya. Excuse me, sir, I want to ask, when we are dealing with the shape of a triangle, we certainly deal with the angle. So how to determine the angle of the triangle which confirm the stronger? Sudah tadi. Ini udah? Belum, Bu? Segitiga sama sisi jawabannya. Oh ya. Okay, maybe this one ya. I already talk about Ini this. ada lagi. Well, this one. Yeah, actually this one, maybe something like this. The question is talking about how to deal with the size of the angles. Yeah, for example, this angle. We deal with 90 degree here and 45, 45. We deal with 60, 60, 60, for example. We'll deal with 90, more than around 50, and then around 40, let's say, something like that. So because we talk about the graphical scale identic between angle, length, and size. So if we have, for example, if we have, for example, 10 kilo, this 10 kilo will divide it in these three equally. If we have equal size and equal angle, and the load will be distributed equally because this triangle is equal. But if we talk about something like this, where this is not equal between this size, and this size, so the load, if we have 10 kilogram, for example, 10 kilogram, so this 10 kilogram will divide it in 1, 2, and 3. Of course, the shorter one will have more load rather than the longer one, isn't it? So the first load will come to this, the second load will come to this, and the third load will come to this longer one.
So that's why I already call it as adil dan merata. Ya, adil dan meratanya itu seperti itu. Tergantung ukuran panjangnya, tergantung sudut-sudutnya, sehingga kalau ini sama, maka sama, kalau ini beda, maka beda. Sangat mudah, tidak harus dihitung dengan angka sebenarnya, tapi diperkirakan bisa dengan bentuknya saja. Begitu, Bu Dia? Sudah habis, ya turun Pak Nur, sudah habis nih pertanyaannya. Monggo Pak Wisnu, saya kembalikan ke Pak Wisnu. Ya, yang terakhir tadi barusan sudah ya, yang dari Mas Fiorino ini. Sudah. Barusan ya? Enggak lah, malah pertama kali Pak. Itu tadi yang pertama kali dibaca dari bawah. Oh. Ini bolak-balik ya? Sudah Pak. Saya bacanya dari bawah tadi. Masih adakah? Mungkin? Jadi sebelum... Ya, ini sebenarnya sudah pukul 15 sharp ya. So it's already 3 p.m. sharp. If there is no further questions or queries from students and lecturers, yeah, I would like to say thank you for Professor Nurholis Hidam for giving such an amazing presentations and lecture that should give a beneficial, I think, resource for all of the students to continue their works on Design Studio 2. Thank you, Prof. Nur. And yeah, I would like also to thank all of you for having present for the entire sessions from 1 p.m. to 3 p.m. Ya, semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, berkah gitu ya, membawa kebaikan buat kita semua, baik dalam desain studio ataupun nanti setelah kita berprofesi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Ya, selanjutnya, terima kasih. Saya serahkan mahasiswa pada dosen pengampu masing-masing. Apakah akan dibawa ke kelas masing-masing atau bagaimana? Khusus untuk kelas saya ke kelas ya. Saya ke kelas masing-masing. Oke, mahasiswa saya istirahat 15 menit dulu ya. Saya nanti ada link. Saya pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.